академически 15 минут, так что, в общем, все идет по плану. Благодарю всех пришедших вечером на лекцию Роберта Дарнтона. Не знаю, нужно ли как-то долго представлять замечательного ученого. Думаю, что, в общем, в интернете всю главную информацию всегда можно найти. Но не могу не сказать, что все-таки это выдающийся исследователь в области культурно-исторической антропологии, историк книги и вообще сейчас занимающийся дигитализацией библиотек и сведением, да, вот так, созданием такой невероятно платформы университетских библиотек. И один из лучших знатоков истории предреволюционной Франции XVIII века. В общем, можно очень долго перечислять те сферы, в которых он работает. И для меня большая честь и радость, что он согласился приехать на ярмарку «Нонфикшн» в рамках программы НЛО и выхода его книги. И просто не могу не похвастаться, что в этом году издательство НЛО празднует 25 лет свое существование. Вот у нас стенд на ярмарке, где мы свои плоды представляем. И у нас завтра будет большая программа, начиная с 12 до 9. В общем, так или иначе привязанная к деятельности НЛО, но под шапкой «Революция в зеркале гуманитарного знания», нового гуманитарного знания. И вот замечательно, что будет беседа с Робертом Дарнтоном. После лекции, если интересно, то завтра тоже можно прийти. Я также счастлива, что мы издали 3 книги из многочисленных написанных книг Робертом Дарнтоном. Его одна из самых известных книг «Великое кошачье побоище». Книжка давно вышла. Вот мы думаем, ее надо переиздавать, потому что тиража уже давно нет. И мы это сделаем в ближайшее время. А также вышло 2 его последние книги. Это «Поэзия и полиция», которая показывает, как складывалась сеть коммуникаций во Франции при старом режиме. При этом, когда я ее, честно говоря, читала на предмет перевода, я как-то вспомнила всю стратегию советского периода с вот это сам издатом, там издатом. Удивительно, как практики воспроизводятся в зависимости от ситуации, казалось бы, в разных культурах и в разные времена. И последняя книга – это «Цензоры за работой». Когда принималось решение, это было еще пару лет назад, пока книжка переводилась, в общем, начиналась она просто издание как интересное, историческое, вот книга, связанная, как функционирует институт цензоров в разных культурах, а когда она вышла, в общем, она оказалась какой-то невероятно актуальной книгой. Так что жизнь наша динамична, и в этом смысле академические исследования, хотя эту книжку нельзя назвать академической в таком нашем кондовом стиле, оказывается на повестке дня. И здесь, я думаю, я умолкаю, потому что хочу передать слово Роберту Дарнтону, который любезно согласился прочитать лекцию. Мой вопрос вполне технического плана. Нужен ли последовательный перевод, или Роберт Дарнтон будет с последовательным, все-таки? Хорошо, так и сделаем. Тогда будет последовательный перевод, и, соответственно, я полагаю, что после окончания лекции какие-то ваши вопросы, которые вы можете задавать по-английски или по-русски, но, во всяком случае, вот наша коллега, замечательный переводчик Ксения Голубович, будет помогать нам в процессе лекции. Так что поприветствуем профессора Дарнтона и начнем лекцию. So, can you hear me? Good. I promise not to speak Russian. And I will speak English slowly. But thank you for coming. I am honored. I'm also impressed that I can speak in English to an audience of young people. Thank you. I also especially, of course, want to thank Irina Prokhorova and to congratulate her and the New Literary Observer on your birthday. 25 years of absolute first-class publishing. So I am honored to be one of your authors, and I think we can really congratulate this publishing house on making a difference in the quality of life for ordinary persons. So do you want? Я очень рад, что я здесь. Я очень впечатлен тем, что столько молодых людей пришло послушать мою лекцию на английском. Обещаю не говорить на русском. Буду говорить по-английскому, на английском и довольно медленно. И прежде всего я все-таки хочу поблагодарить Ирину Прохорову
поздравить издательство НЛО с днем рождения, 25 лет. Это такого создание издательской программы, первоклассной издательской программы, которая просто меняет жизнь простого читателя, тех людей, которые просто приходят читать книги, она меняет их жизнь, развивает их. Good. And not only ordinary person, of the scholars themselves. И я рад, что моя книга вышла именно в этой программе и в этом издательстве. So will you translate? Yes. Yes. Okay. So then I can speak a little faster. Yeah, I can speak as fast as you want. Okay. The trouble with the history of censorship is that it looks so simple. It pits oppression against freedom. But if you look harder, it appears more complicated and also full of surprises. Having studied it under 3 authoritarian regimes, I believe we should rethink our understanding of censorship in general. А проблема с цензурой – это то, что цензура кажется какой-то очень простой проблемой. Она как будто бы воздвигает такие репрессивные практики против свободы выражения. Но если внимательнее присмотреться к цензуре, то ее проблема окажется более сложной и в ней гораздо больше сюрпризов. И я исследовала эту проблему в рамках 3 различных авторитарных режимов, и я думаю, что надо нам пересмотреть то, как мы вообще эту проблематику в целом, как мы думаем о цензуре. First, you might think that I should begin with a definition which would answer a question. What is censorship? But that approach raises the danger of what the French call une question mal posée, a badly put question. The danger of a definition is that it can reify censorship, treating it as if it were a thing in itself. That is to say, something similar to a radioactive substance that can be traced through the bloodstream. Прежде всего, наверное, вы ожидаете, что я произведу какое-то определение, как бы ответ на такой подразумеваемый вопрос, что такое цензура. Но именно такой вопрос, в нем есть некоторая угроза того, что французы называют question mal posée, то есть плохо заданный вопрос, который может отправить все исследование не в том направлении. Опасность с определениями – это в том, что она может рассматривать цензуру как вещь в себе. То есть нечто наподобие такой радиоактивной субстанции, чьи следы можно определить по так сказать, анализу крови. То есть мы через определение пытаемся, так сказать, считаем, что это некая субстанция, которую мы сразу можем определить. So instead of trying to define censorship, I would like to ask another question. It's the one that the sociologist Irving Goffman proposes as the starting point for any investigation. The question is, what is going on here? Have you heard of Irving Goffman? Is he known in Russia? Well, I don't know what you have read. Вместо того, чтобы спрашивать этот вопрос, надо задать другой вопрос, который задавал социолог Эрвин Гофман, как начальную точку любого исследования. А что вообще здесь происходит? Эрвин Гофман, вы, соответственно, знаете. So I want to get inside the workings of a censorship system, to consult the censors about the nature of their work, and to try to understand a pattern of behavior from what anthropologists call the native's point of view. И вот поэтому я хочу войти внутрь системы цензуры и на самом деле попросить консультации у самих цензоров о природе, о характере их работы и пытаться понять паттерны их поведения, модели их поведения, с той точки зрения, которая у антропологов называется точка зрения аборигена, носителя, точка зрения носителя культуры. Now, anthropological history
requires a rich run of documents, not dozens, but hundreds, many, many hundreds. And to lead to general conclusions, it should be comparative. So I have made 3 case studies and have attempted to combine ethnographic analysis with comparative history. История антропологии нуждается в большом количестве документов. Не в дюжине каких-то документов, но просто в сотнях и в сотнях различных документов. А чтобы прийти к каким-то общим выводам, нам еще нужно все это между собой сравнить. Поэтому я создал 3 кейса, провел 3 исследования и совместил этнографический анализ и сравнительную историю. These 3 are Bourbon France in the 18th century, British India in the 19th century, and communist East Germany in the 20th century. So we have 3 authoritarian regimes in 3 different countries during 3 different centuries. И вот эти 3 направления, 3 кейса – это Франция Бурбонов в XVIII веке, Британская Индия в XIX веке и коммунистическая Восточная Германия в XX веке. Таким образом, у нас есть 3 авторитарных режима в 3 различных странах, в 3 различных столетиях. Now, because the translation requires more time, I will not talk much about India, but if there's a question period, we can go into that. And I should add, I'm discussing books and literature, not television, newspapers, and the internet. So censorship and literature. И поскольку у нас занимает место перевод, то вот в случае с Индией будет, я его очень сокращу, это будет такое резюме, но в момент вопросов можно будет к этому вернуться. И надо еще добавить, что цензуру я все-таки исследую на материале литературы, а не интернета, газет, телевидения и так далее. So let's begin with France. And we can actually begin by looking for symptoms on the title page of a typical legal book. It's Nouveau Voyage aux îles de l'Amérique, Paris 1722. И, значит, начнем с Франции. И вот мы должны искать вот свои симптомы на первой же странице обычной, как бы легальной, пропущенной цензорами книги. И в данном случае это книга «Новые путешествия на американские острова» 1722 года, изданная в Париже. So a typical title page of a typical legal book. Now, это типичная титульная страница типично разрешенной книги. You should look at the last line, if you can see it. Если можете увидеть, на последнюю строчку посмотрите. Well, it says in French, avec approbation et privilège. На французском это говорится с позволения и по привилегии. So what is a privilege? И вот что такое привилегия? Privileges functioned in early modern societies as a kind of copyright, but they belonged to a different conceptual universe. Привилегии в ранних модерных версиях это нечто привилегии в ранних версиях своих это что-то типа современного копирайта, но они принадлежат как бы другой концептуальной вселенной, другому концептуальному плану. The word privilege comes from the Latin for private law. That is, they conferred certain rights on an individual or a group that were denied to others. Это идет из латыни привилегио и по сути означает частный закон, private law. И это передача определенных прав определенным конкретным группам, а при этом эти права отрицаются для других групп, то есть в ущерб или в отрицании этих же прав для других групп. Вот это привилегия. Don't worry if you can't read this. It's too small. It's just to give you a feel of the documents. So this includes a privilege
and an approbation printed in the actual book. Не пытайтесь прочесть, я просто чтобы вы почувствовали, такое впечатление получили от документа, но оно включает действительно привилегии и позволения. Now, privileges, Вернее, апробация – это вот прошедшая проверку, да? Privileges existed everywhere under the Ancien Régime in France. In the case of books, privileges conveyed an exclusive right to sell a text. Привилегии вообще существовали везде и на всех уровнях вот, при старом режиме во Франции. Но в случае книг привилегия была связана с правом продавать тексты. The person who enjoyed that right was privileged in himself because, as the law required, he had to be a bookseller, and in his capacity as a bookseller, he possessed an exclusive right to sell books. А человек, у которого была эта привилегия, он был сам по себе привилегирован, потому что по требованиям закона он обязан, вот тот, кто продает тексты, он обязан быть продавцом книг, прежде всего. И в этом своей функции у него есть эксклюзивное право продавать книги. He was not like Irina Prokofova because she allows other people to publish books. It's an open society, I believe, not in France. To some extent, yes. In France, you had to belong to a guild, so that's a second level of privilege. Only the individual can sell such books, and the guild has privileges corporately because it doesn't pay taxes. Это совершенно не похоже на случай Ирины Прохоровой, потому что она позволяет и другим людям точно так же публиковать книги, а вот во Франции, и в принципе это довольно свободный мир, как я понимаю, а вот во Франции XVIII века только индивид мог продавать книги, он должен был быть именно продавцом книг, вот ты мог продавать книги, если ты их продаешь. И вторая вещь была гильдия. И что давала гильдия вот этих индивидов? Освобождение от определенных налогов. То есть вот только корпоративно они все освобождались от определенных налогов. So you see, I am attempting an anthropological argument about privilege. Books participated in the world of privilege, the surrounding society, in three ways. First of all, as texts, then through booksellers, and in relation to the privileged guild system. Я здесь пытаюсь, как бы так сказать, построить некий антропологический аргумент. Я хочу сказать, что книги циркулировали в системе привилегий, и, которая охватывала всю Францию, не эксклюзивно. И они циркулировали тремя способами. Как тексты, через продавцов книг индивидуальных, и также в их отношении к гильдии, к своей корпорации. So the book as an object epitomized the entire regime. Так что книга как предмет, она была такой, как бы сказать, стигмой целого режима. На ней можно как на симптоме очень много увидеть в целом устройстве общества. Now, in order to receive a privilege, a book had to be approved by one or more censors. So this is where censorship comes into play. И вот чтобы получить эту привилегию, то есть книга тоже получала привилегию, вот чтобы ее получить, она должна была пройти цензуру, причем одного человека или нескольких человек. The approbation of the censor, along with the text of the privilege, had to be printed in the book itself. So what you are seeing are approbations of censors. This is their decision. And the actual privilege occupying a great deal of text. Text of the book? Yes. Значит, и вот эта апробация, это публиковалось также в самой книге. То есть то, что она прошла цензуру, и, кроме всего прочего, привилегия, которую книга получала, она также публиковалась в книге. То есть книга шла с текстом, и этот текст занимал немалую долю самой книги публикуемой. Now, in the case of this book, Nouveau Voyage aux îles de l'Amérique, there are 4 approbations. И вот в этой книге конкретно
вот эти путешествия новое путешествие к американским островам, там опубликовано 4 как бы отклика или 4 одобрения цензора. And these approbations make very interesting reading because they give the reasons by the censors for approving the work and giving it a royal privilege. И вот эти оценки, эти апробации, они сами по себе, их очень интересно читать, потому что они выдают те причины, по которым цензоры сказали «да». So what did the censors say in their approbations? That's what I'm showing on the screen. One censor remarked, quote, "I had pleasure in reading it. It is full of fascinating things." И вот один цензор, это можно там прочесть за нами, пишет следующее, буквально это цитата: «Я получил большое удовольствие, читая это, она полна замечательных вещей». Another censor stressed the book's usefulness for travelers and for students of botany, and he especially praised its style. Другой подчеркнул полезность этой книги для путешественников и исследователей-ботаников, и отдельным образом он подчеркнул качество стиля. And a third censor simply attested that the book was a good read. Quote, he could not put it down, he said, because it inspired in the reader, quote, that sweet but avid curiosity that makes us want to continue further, end quote. И третий просто сказал, что книжку ужасно интересно читать, и что он не мог ее отложить, говорит он, потому что она возбуждает в читателе, и это цитата, ту сладостную, но живую, то сладостное и живительное любопытство, которое заставляет нас читать дальше и дальше. Now I ask you, is this the language you would expect from a censor? I think we should go back to Irving Goffman's question. What is going on here? И вот у меня вопрос к вам. Это вот действительно те слова, которые вы ожидаете от цензоров? И этот вопрос заставляет меня вернуться к вопросу Эрвинга Гофмана. А вообще, что здесь происходит? Now, in order to answer that question, it is necessary to get behind the title page and to explore the inner workings of the Direction de la Librairie, that is, the bureaucracy in charge of the book trade, the department of the Royal Chancellery that employed the censors and that oversaw every aspect of their work. И чтобы ответить на этот вопрос, необходимо пройти немножко в ту институцию, которая стоит за вот этой титульной страницей. Она называется Direction de la Librairie, то есть библиотечный отдел. Это отдел королевской канцелярии, который занимался как раз, нанимал цензоров и который наблюдал за всеми аспектами литературной жизни страны. So, fortunately, it is possible to get inside the activities, the private activities of the censors, and even to a certain extent inside their heads. И, к счастью, существует огромный архив этих цензоров, этой цензуры, который позволяет нам понять, ближе подойти к их работе, а даже, может быть, забраться им в голову. Because the censors generated an enormous archive, which can be studied hundreds and hundreds of pages in order to understand the way censors operated within the peculiar mechanism of the French state. Потому что цензоры создали вот этот архив, это сотни и сотни страниц, которые можно исследовать и которые показывают, как цензура оперировала в рамках французского государства. So while vetting manuscripts, while working on manuscripts, they exchanged notes, hundreds of letters and in-house memoranda, which show how they understood their work in the course of their ordinary, everyday activities. It's as if you had a memo, hundreds of memos written by Alexander,
to his colleagues within the New Literary Review, but 300 years ago. И на самом деле они переписывались постоянно, они писали записки, докладные записки, внутренние меморандумы. И это, по сути, похоже на деятельность, ту деятельность, которую, может быть, Саша ведет, Александр Суслов ведет в НЛО, как бы обмениваясь с коллегами как бы записками и заметками, но это все касалось вот этой самой цензуры. Пока они работали над текстами, которые им надо было либо разрешить к печати, либо не разрешить их. When they submitted memos, exchanged notes among themselves that were in favor of granting a privilege, they often wrote texts that sound like book reviews. И вот когда они обменивались теми как бы заметками, в которых по которым было ясно, что они собираются дать эту привилегию, которая им нравится, то это очень похоже на обычный ревью, на обычные, вот, так сказать, на обычные рецензии журнальные. They emphasized matters of style and substance and pointed out weaknesses that needed rewriting. Они подчеркивали стилистические особенности, они указывали на достоинства, а также на те недостатки, которые требуют переписывания. In the case of unfavorable memos, they rarely mention any offense to the state, to the church, or to morals, because books that were offensive, seditious, would never have been submitted to the censors in the first place. А вот когда они как бы не уже отрицательное как бы решение готовы были вынести, то там вряд ли никогда не подчеркивалось какие-то оскорбления или в адрес государства, церкви или морали, потому что те книги, которые содержали такого рода вещи, они просто на цензуру и не предлагались никогда. Virtually the entire Enlightenment is published not in France, but in the Low Countries, the Rhineland, in Switzerland. На самом деле все вот книги, которые важные книги для периода просвещения, для культуры просвещения, они не во Франции публиковались, они публиковались в Нидерландах, в Швейцарии и в Рейнском. The Low Countries, Netherlands, Switzerland, and the Rhineland. Рейнской земле. Liège. В Рейнской земле, то есть за пределами Франции. Вот все просвещение публиковалось там. So the censors, when they explain their negative judgments, also stressed questions of quality rather than ideology. Вот выражая свое отрицательное отношение, они подчеркивали далеко не идеологические проблемы, а именно проблемы стиля, литературные проблемы произведения. One memo concluded, quote, "It is a compilation without taste and without discernment." Одна такая записка гласила: это компиляция без вкуса и без всякого разбора, без разбора. Another censor's memo rejected a defense of religious orthodoxy simply because it was badly done. А одна заметка вообще, так сказать, один отзыв цензора вообще отбросил книгу, в которой содержалась защита религиозной такой как бы догмы практически, потому что она просто плохо написана. Эту книгу нельзя выпускать. So here is what the censor wrote privately in a memo. Quote, "It is not a book at all. You cannot tell what the author's purpose is until you have finished it. He advances in one direction, then doubles back. His arguments are often weak and superficial. His style, in an attempt to be lively, merely becomes petulant. In the effort to turn a pretty phrase, he frequently looks silly and ridiculous." End quote. И вот что он, собственно, написал. Это вообще не книга. Вообще понять цель автора невозможно, пока книжку не закончишь. Сначала он идет в одном направлении, потом бежит совершенно в другом. Его доказательства часто просто слабые и поверхностные. Его стиль в попытке быть таким живым на самом деле оказывается просто таким раздраженным. И в своих попытках писать красиво он часто выглядит просто глупо и ridiculous, просто еще нелепо, наверное, да.
The censors were often men of letters, like the authors whose work they censored. Their main concern, as one of them put it, was to defend the honor of French literature. The French phrase is défendre l'honneur de la littérature française. Чаще всего цензоры сами были литераторами, так же, как те авторы, которых они цензурировали. И главной их заботой, по их выражению, было защитить честь французской литературы. So, censorship was essentially positive in 18th century France. It was a royal stamp of approval necessary for obtaining a privilege. Так что вообще-то во Франции XVIII века цензура была позитивным моментом. Это было как бы королевский знак качества на том, чтобы получить вот эту привилегию книги быть опубликованной. Now, of course, there was more to it than that. By 1789, the Direction de la Librairie, the book trade administration, had developed into a large bureaucracy, and it included nearly 200 censors. Ну, конечно, это не только это там происходило. К 1789 году вот эта Direction de la Librairie, то есть отдел, библиотечный отдел, превратился в большую бюрократическую систему, которая включала в себя порядка 200 цензоров. Most censors received no payment for their work, but their position could lead to sinecures, patronage, and pensions. To be listed as censeur du roi in the Royal Almanac, along with other dignitaries, was to enjoy a proud title. Большинство из них не получало никакой платы за свою работу, но сама их позиция, она могла приводить допустим, к получению пенсии, получению что-то под свое управление, а также к тому, что и по-русски звучит совершенно точно так же, к синекурам, потому что синекур, то есть к тому, что к легкой работе, за которую будут платить деньги. И быть в списке, проходить как censeur du roi, то есть королевский цензор в королевском альманахе с другими чиновниками и почетными лицами, это было, по сути дела, получить очень такой гордый титул. But while accumulating prestige, the censors struggled under a heavy load of paperwork. They were also bureaucrats, and I'm showing you just some examples of the paperwork from the archives. Но по мере того, как они аккумулировали эту престижность своей позиции, кроме всего прочего, они аккумулировали очень много бумаг, потому что было очень много бумажной работы. И вот я хочу показать ту бумажную работу, которую они проводили вот сзади, под грузом которой они, так сказать, оказались. So you see printed forms which they fill out in hand, and there are thousands and thousands of them. Вы видите печатные формы, которые они вот от руки заполняли, тысячи и тысячи форм, которые они должны были заполнить. I won't go into the details, which can be quite boring, but they expressed a general tendency, not repression, but rather bureaucratization. It was, in fact, in the middle of the 18th century, around 1760, that the word bureaucrat, first appeared in the French language. И я не хочу слишком входить в детали, потому что это может оказаться довольно скучным, но вообще у них была общая тенденция, и тенденция это была не репрессивность, не репрессия, а скорее бюрократизация. И именно в середине XVIII века во Франции появился термин «бюрократ». Now, this may sound much too innocent and perhaps shocking to you, so I should mention a final factor, post-publication censorship. И, может быть, это звучит несколько слишком невинно, и поэтому я сейчас должен упомянуть последний фактор цензуры, а это цензура после публикации книги, постпубликационная цензура. Some books with approbations and privileges offended authorities
outside the state, especially those in the church. Некоторые книги, которые все-таки прошли апробацию и получили одобрение цензоров, получили свою привилегию быть опубликованными, они наносили оскорбления потом властям, которые находились за пределами государства, например, институту церкви. They caused protests, polemics, and scandals, notably in the case of Diderot's Encyclopédie and the book de l'Esprit by Helvétius. Они вызывали протесты, полемику, скандалы, в особенности в случае энциклопедии Дидро и книги Гельвеция о духе. The Enlightenment was indeed, in large part, a struggle against censorship. Просвещение во многом действительно было борьбой с цензурой. Most works of the Enlightenment were printed outside France, smuggled into the kingdom, and distributed through an enormous underground trade. Большинство сочинений просвещения, культуры просвещения публиковалось вне Франции, контрабандой провозилось в страну и распределялось через огромную сеть подпольной торговли. Post-publication censorship was an attempt to repress such books, not only philosophical works, but also libels against the government and what today is known as pornography. Вот эта постпубликационная цензура, это была в основном попытка как бы репрессировать подобные книги. И не только философские сочинения, но также то, что называлось клеветой против правительства, и то, что сегодня называется порнографией. In fact, publishers had secret catalogs with the title Livre philosophique, where you see philosophy next to pornography. И на самом деле у издателей были такие тайные каталоги, где была такая рубрика, где под одной рубрикой философские книги шли два вида текстов. Это были философские тексты и порнографические. France had a book police with highly trained inspectors of literature who raided bookshops and carried off booksellers, publishers, as well as authors to the Bastille. Во Франции была настоящая книжная полиция и очень высококвалифицированные инспекторы, литературные инспекторы, которые совершали настоящие набеги, рейды по книжным магазинам и выносили оттуда книги продавцов и авторов. И продавцов и авторов они выносили дальше в Бастилию, все там сидели. So contrary to what some historians have maintained, the Bastille was not a three-star hotel. В противовес тому, что утверждают некоторые историки, Бастилия к тому времени не была похожа на трехзвездочный отель. No one was tortured in it during the 18th century, but its prisoners suffered terribly, and their lives were often ruined. Having read hundreds of letters from prisoners in the Bastille, I would emphasize that although censorship was formally positive, censorship did have a dark side in 18th century France. Конечно, в Бастилии в XVIII веке уже никого не пытали, но те, кто там находился, тем не менее, проходили через невероятные мучения, было очень тяжело, и часто их жизни были полностью разрушены. И прочитав сотни писем людей, заключенных в Бастилии, я могу сказать, что несмотря на то, что формально цензура была довольно имела положительное влияние, у нее была своя черная сторона. So that's France, very briefly. Now let's jump over 2 centuries and plunge into another system of censorship, communist East Germany. А теперь, пройдя быстро 18 век во Франции, давайте скакнем через 2 столетия вперед и окажемся в Восточной Германии 20 века. So I had the good fortune to spend the year 1989 to 90 in the Wissenschaftskolleg zu Berlin. So I was in Berlin during the year of the fall of the wall. Мне повезло в жизни. 1 год, с 1989 по 1990, я провел в Берлине. Я был, не перевела с немецкого.
Я находился в Берлине в научном центре, и, собственно, это был год падения стены. Now, I am especially fond of publishers. I think publishers are the salt of the earth. Я вообще очень люблю издателей, потому что я считаю, что издатели — это такая соль земли. So I got to know some East German publishers even before the fall of the wall, and soon after the wall fell, they offered to introduce me to some censors. И я знал восточно-немецких издателей и до падения стены, и они именно предложили мне свести с некоторыми цензорами, которых они знали. So I met censors. Can you imagine a historian having a conversation with living, breathing censors? И представляете, я увидел этих цензоров. Вы понимаете эту ценность для историка, который оказывается лицом к лицу с настоящими живыми цензорами? I told them I was not on a witch hunt. I just wanted to learn how they did their job. И я сразу их предупредил, что я не занимаюсь охотой на ведьм, я просто хочу и технически знать, как они выполняют свою работу, что было важно. So we had a fascinating conversation at 90 Clara Zetkin Straße in East Berlin, close to the wall, but definitely in the communist world. И вот по адресу улица Клары Цеткин, 19, видимо, это то место, где, собственно, был этот вот департамент цензуры, у нас были потрясающие разговоры. Это очень недалеко от стены, но это абсолютно Восточная Германия. Close as it was, maybe 50 meters away, the wall, these censors had never set foot in West Berlin, and they had never met an American. Who was this strange animal that had appeared in their office? И хотя действительно это здание располагалось очень недалеко от стены, буквально там 50 метров от этой стены, эти цензоры никогда не были в Западном Берлине и никогда в своей жизни не видели американца, который был неким странным животным, который вдруг зашло на порог их конторы. Now, the conversation began rather delicately. One of the censors, his name was Jürgen Wesener, said to me, "You have censorship in your country." Разговор начинался деликатно, потому что один из цензоров, живых цензоров, Ганс Юрген Везенер, сказал мне, начал с того, что сказал: а у вас в Америке тоже есть цензура? I do, I said. Да, правда, сказал я. Yes, it's the marketplace. Да, сказал он, это ваш рынок. A good Marxist argument. I already knew it, so I did not protest, and I said, but you're a censor. What does censorship mean to you? Это хороший марксистский аргумент, я уже его знал к тому времени, и поэтому я не был удивлен и просто и ничего не ответил, просто сказал: хорошо, но вот вы же тоже цензор, вот расскажите, в чем ваша работа. He answered with one word: planning. И ответил он одним словом: планирование. Literature should be planned, like everything else in a socialist system. Литература должна планироваться, как все в нашей социалистической системе. It was a matter of social engineering. Это была проблема социальной инженерии. And then Herr Wesener reached into a drawer of his desk. И потом Герр Вейзнер, открыл ящик своего письменного стола. And he took out a thick document. It was the plan for East German literature in the year 1990, a year that never existed in literature. И он достал оттуда толстый документ, который содержал, по сути, план для немецкой литературы за 1990 год, тот год, в котором эта восточно-немецкая литература уже не существовала, но план ее был. So he gave me the plan, and I took it back and studied it carefully and had a view of the entire year of East German literature as it was processed for the public by the censors.
И я взял его с собой, я очень внимательно его исследовал, изучал, и, по сути, я видел перед собой план, я смог увидеть план той немецкой литературы, как она после того, как она проходила обработку в институте цензоров. So here is the first page of the plan. Don't worry, it's probably difficult for you to read, but it's another example of the documentation. А вот и это одна первая страница этого плана. Может быть, вам будет трудно прочесть, но, по крайней мере, вот графически вы можете увидеть другой пример подобных документов цензуры. And then Herr Wesener reached into another drawer and he pulled out another document which was even more interesting. И потом Герр Вейзнер полез в другой ящик и оттуда вынул еще один документ, который был даже интереснее первого. If you can read the title, it's a Themenplan Einschätzung. That is an ideological justification of the plan written by the censors. И если вы можете читать, то вот немецкая фраза, я не говорю по-немецки, она означает это как бы обоснование, идеологическое обоснование того документа, который готовится цензорами. То есть цензоры еще обосновывают в соответствии с идеологией, почему они принимают такие решения. So they had to justify their plan because they work in the censorship office of the Ministry of Culture to justify it to the Central Committee of the Communist Party. Потому что они работали в отделе цензуры Министерства культуры, они должны были еще обосновывать свои решения для Центрального комитета. So the Central Committee of the Communist Party had a division which was called culture, Kultur. А Центральный комитет коммунистической партии, у него было свое специальное подразделение, которое называлось культура, то есть культура. So as in all communist countries, there were really two systems. One, the state with ministries, and I've described it on this slide in the bottom half. So you've got a state bureaucracy where the censors work, and on the top half, you've got the Communist Party, which had a parallel organization. Как все страны коммунистического блока, страна функционировала как бы в двух режимах. Это вот видно на этом рисунке. Было государство со всеми системами подразделений, министерствами и так далее. И там работали цензоры. Но еще была параллельная, дублирующая структура в партийном аппарате. То есть была культура как государственная вещь, и та же самая культура, как в зеркальном отражении, была в коммунистическом, в структуре компартии, в структуре, как бы это сказать, ну понятно, да? Well, you get the idea. So the censors who worked in the Ministry of Culture had to get their plan approved by the people in the division of culture of the Communist Party. То есть государство дублировалось теми же самыми структурами в аппарате партии. И вот цензоры, работающие в государстве, должны были получать одобрение партийных аппаратчиков. Now, the culture division of the Communist Party was led by a dragon lady called Ursula Radwitz. И вот в этом партийном среди аппаратчиков там был такой женщина-дракон, которую звали Урсула Рагвиц. As the censors described it, their boss, a man called Klaus Höpke, was a hero. Every year he would take the plan over to culture and submit it to Ursula Radwitz, and then he had to try to get the Communist Party to approve of the plan. И вот цензоры описывали своего руководителя Клауса Höpke как настоящего культурного героя, который каждый раз, каждый год шел с этим планом, который подготовили цензоры, к этой Урсуле Рагвиц, и должен был вести невероятную битву за то, чтобы она одобрила тот план, который предлагают цензоры. Of course, all of the censors belonged to the Communist Party,
and they believed in the supreme value of East Germany, which you can express in one word, like privilège in French. In German, it's Parteilichkeit, or obedience to the party line. Да, я помню еще. Значит, конечно, все цензоры, они были членами коммунистической партии, и они полностью разделяли взгляды на то, что Восточная Германия является, конечно, так сказать, она превосходит и Западную Германию, и вообще Западный блок, и если привилегия – это вот одно слово, которое описывает Францию XVIII века, то партийность, вот следование партийной линии – это то слово, которое описывает суть цензуры при коммунистическом режиме Восточной Германии. But there was always room for maneuver. Но место для маневра все-таки еще оставалось. As loyal party members, the censors wanted to create the best possible literature within the limits laid down by social engineering. Будучи верными партийцами, тем не менее, цензоры хотели в рамках отводимых им социальным инженерингом, социальной инженерии Восточной Германии все-таки создавать наилучшую возможную литературу, давать ей все-таки место. So they had to accommodate the realities of the system, they told me. But they believed in socialism with a human face, as the phrase went. Так что они должны были соответствовать реалиям системы, объясняли они мне, но они все-таки верили в социализм с человеческим лицом. In fact, they sympathized with many of the authors whose works they censored. На самом деле они даже симпатизировали многим авторам, чьи работы они цензурировали. But what did censorship come down to in practice, I asked the censors. Could they give me examples of phrases that they had deleted? Но к чему на практике сводилась цензура, спросил я все-таки. Не могут ли они мне дать какие-то примеры, допустим, фраз, предложений, слов, которые они вычеркивают? They cited certain taboos, such as ecology. The word evoked the pervasive pollution, which was terrible in East Germany. И они дали мне нескольких действительно вот таких цензурных табу, слов, которые никогда не должны употребляться. Одно из них – экология, потому что в Восточной Германии было чудовищно обстояло дело с экологией. Another word they would not allow was the word critical, because it suggested there might be dissenters in East Germany. Следующее опасное слово – это слово «критичный», потому что в самом этом слове заложена вероятность существования диссидентов в Восточной Германии. And even the word the 1930s was not permitted because it hinted at Stalinist purges, and they replaced the 1930s with a phrase such as the first half of the 20th century. И даже такое сочетание цифр, как 30-е годы, было запрещено, потому что в самом этом сочетании на слух как бы содержалось упоминание сталинских чисток того времени. И поэтому всегда это заменялось сразу же первая половина 20 века. But most censorship, they told me, took place in publishing houses before the printed text or the manuscript text arrived on the desk of the censors. Но, как они мне сами говорили, главное цензурирование, основная его часть происходила в самих издательствах, прежде чем рукописи ложились на стол цензоров. So editors acted as censors while giving manuscripts a professional going over. And even more important, authors censored themselves. Таким образом, редакторы в издательствах выступали в качестве цензоров, когда они просто профессионально прочитывали рукописи, а также, что важнее еще, в качестве цензоров для самих себя выступали авторы. So the authors almost never turned in a complete manuscript to an editor in a publishing house. Instead,
they discussed preliminary ideas about the book, and they worked closely with their editors, chapter by chapter, sometimes page by page. Таким образом, получалось, что автор никогда не приносит в издательство готовую рукопись. Наоборот, сначала он обсуждает идеи создания книги, и потом часто глава за главой, а иногда страница за страницей прорабатывает свое произведение вместе с редактором. Most authors were members of the Communist Party, or at least accepted party control as members of the Authors' Union, and it was virtually impossible to have a literary career if you were not a member of the union. Таким образом, дело в том, что сами авторы тоже были членами партии, или если они не были, то они принимали правомочность партийного контроля, будучи членами Союза писателей. И у тебя не могло быть никакой литературной карьеры в Германии, если ты не был членом такого союза. And in fact, career lines often crossed. The top people, the nomenclatura, were directors of publishing houses, chief editors of reviews, or high administrators in the censorship office. They all knew one another. И таким образом очень часто карьерные линии, они пересекались. Люди, так сказать, люди наверху, то есть номенклатура, часто были главами, директорами издательств, они были главными редакторами литературных обозрений, или они были администраторами высокого ранга в отделе цензуры и занимали другие посты в Министерстве культуры. Таким образом, они все друг друга знали и отвечали одновременно за большое количество процессов. Also, as far as I could tell, they were true believers. Like their French counterparts, they thought that their version of censorship was positive, a way of constructing a socialist society. И, насколько я мог судить, на самом деле они действительно во все это верили, они были истинно верующими. И так же, как их французские предшественники, они считали, что цензура позитивна. И позитивна она в деле строительства, конструирования социалистического общества. Now, they acknowledged that the system had faults. It involved compromise and complicity at every point. But they considered it far superior to the operations of the marketplace in capitalist societies. And in any case, they accepted it as a fundamental reality of the world in which they had to operate. Они признавали, что у системы есть свои недостатки. В ней было много связано с компромиссом. Практически по всем ее главным точкам это была система компромисса. Но все равно они считали, что эта система выше, чем все требования и функционирование рынка в капиталистических обществах. И в любом случае они считали ее фундаментальным фактом, фундаментальной реальностью собственного существования, в которой они должны были каким-то образом действовать, функционировать. Now, of course, I realized that a great deal of self-justification went into this self-description. Я понимал, конечно, что вот в это самоописание входит большая доля еще и самооправдания. These censors faced an uncertain future after the collapse of the East German state and before the unification of the two Germanys. Они перед цензорами на тот момент лежало очень неопределенное будущее, потому что, собственно, разрушалось восточно-немецкое государство, и это было как раз на пороге воссоединения Германии. So, to put their remarks into perspective, I went to the archives of the Central Committee of the Communist Party, which were located near Alexanderplatz in East Berlin. И таким образом, чтобы еще как-то поставить их слова и то, что они мне рассказывали, в некую историческую перспективу, я отправился в архивы Центрального комитета Коммунистической партии, который располагалась на Александрплац в Восточном Берлине. The same thing happened. This is the spring of 1990. I just walked in and the
librarians, archivists of the Communist Party had never seen an American before and also did not know what to do with me. И случилась та же самая вещь. Когда я вошел в эти архивы Центрального комитета Коммунистической партии, то библиотекари, которые там были, уставились на меня, потому что они никогда не видели американца и вообще не понимали, что со мной делать. So they let me see their archives. И таким образом они разрешили мне посмотреть свои архивы. And I studied these archives off and on for the next 5 years. И я изучал эти архивы, приезжая и уезжая, но в течение ближайших 5 лет. And there I encountered another world of in-house memos and bureaucratic maneuvering. И вот там я опять встретился с еще одним миром внутренней переписки и всякого рода внутреннего маневрирования в этой системе. And some of the material I found showed that the two censors I met had participated in purges and had, in fact, a strong Stalinist streak. И вот некоторые из материалов, которые я там увидел, все-таки показали мне, что те цензоры, с которыми я столкнулся, они действительно участвовали в партийных чистках, и в них была очень сильна такая сталинистская тенденция. Their boss, the top censor, Klaus Herpke, who was their hero, turned out to be not so nice when you saw what he did in the archives. И вот Клаус Хепке, которого они описывали как такого культурного героя, который ходит постоянно сражаться со своим драконом, по прочтению документов он совершенно другое впечатление. Он не такой уж приятный, замечательный человек, как могло показаться. In 1978, he wrote a memo opposing a proposal to publish the works of Kierkegaard. В 1978 году он написал докладную записку, где противостоял, где доказывал, что не стоит публиковать работы Кierkegaard. This is what he wrote, quote, "If Kierkegaard belongs to our literary heritage, then so do Nietzsche, Schopenhauer, Freud, Kafka. Besides, in deciding what can be published from late bourgeois philosophy, we want, first of all, to take into account the situation in the ideological class war. We have had enough of individualistic attitudes to life and lifestyles," end quote. Если мы рассматриваем Кierkegaard как свое литературное наследие, как наше литературное наследие, то таким же литературным наследием является Ницше, Шопенгауэр, Фрейд. Кроме всего прочего, когда мы решаем, что должно публиковаться из поздней буржуазной философии, мы прежде всего должны принимать в расчет ситуацию с идеологической классовой борьбой. И нам уже хватит публиковать различные индивидуалистические отношения к жизни и к индивидуалистических мыслителей, их стиле жизни, как бы публиковать их и рассказывать о них. So, in East Germany, you could not read Kafka and Freud and Nietzsche and Schopenhauer, etc. Everything that we think of as modernism. И вот в Восточной Германии нельзя было читать Кафку, Ницше, Шопенгауэра, Фрейда, то есть всех тех авторов, которых мы вообще считаем такими классиками модернизма. The system involved plenty of banning and pulping, destroying of books after publication, along with spying, denunciations, and manipulation of all kinds, as you could see in the archives. И вот по архивам видно, что сама эта система цензуры, кроме всего прочего, функционировала еще как система уничтожения книг после публикации и привлекала еще во множестве систему доносов, слежки и многоразличного манипулирования. The office of Kurt Hager, the party's ideological chief, who was supposed to be
the second most powerful man in East Germany after Erich Honecker, the head of the Communist Party, this office kept a list of requests from authors who wanted favorable treatment. В офисе, в конторе Курта Хагера, это партийный, это глава в идеологии, партии, отвечавшей за идеологию и считавшийся вторым человеком в номенклатуре в Германии, в партии после Эриха Хонекера, главы коммунистической партии того времени. И вот в этом офисе можно было увидеть список просьб от авторов различных, которые просят себе какие-то, можно сказать, привилегии. Они хотят купить favorable treatment, это как бы тоже вот эти привилегии, про которые шла речь. Это купить машину, переехать в лучшую квартиру, отправить детей в университет, также иметь возможность читать некоторые западные немецкие издания, и прежде всего, самая главная просьба – это просьба о путешествии. So I think you said what the authors wanted, right? They wanted a car. You normally had to wait 10 years to get a car in East Germany. They wanted to travel, they wanted to read the Western press, etc. Most of the documents I consulted came from the 1980s. Things were far worse right after World War II, when the party imprisoned dissenters on a large scale in a gulag-type system. There were bad recent episodes, but I won't discuss them. And in later years, control was less brutal, but more pervasive. Те примеры, которые я приводила, это все-таки материалы из 80-х годов. А сразу после войны ситуация была гораздо страшнее, потому что людей несогласных забирали в такую систему внутреннего немецкого ГУЛАГа. Но вот в 80-е годы система уже была менее такой людоедской, менее брутальной, но она была гораздо более... Она проходила уже во многие, гораздо более, проникала гораздо больше во все слои общества. Because now the secret police or Stasi was everywhere. Потому что теперь как раз прошло время, и тайная полиция, или она называлась Штази, она уже была повсюду. I even discovered that the Stasi had a dossier on me. И я даже обнаружил, к своему удивлению, что в Штази было досье и на меня. So in following leads through the papers, the manuscripts in Hager's office, I concentrated on files of several prominent writers, such as Volker Braun. Now, you probably have not heard of Volker Braun, but he was one of the most popular young writers in all East Germany. И вот, идя по следу в материалах, которых я обнаружил в офисе Хагера, я прежде всего сконцентрировался на досье нескольких наиболее важных писателей Германии, таких, допустим, как Фолькер Браун. Наверное, вы не слышали о нем, но в то время это был один из самых известных, ведущих молодых писателей Восточной Германии. So one example of how the state, the censors, and the Communist Party tried to manipulate Brown was a report on a meeting that they held on January 7th, 1976. И вот один из примеров, как они пытались манипулировать Брауном, содержался в докладе о встрече, произошедшей 7 января 1976 года. So three top people, Höpke, Ragwitz, and the culture minister, Hans-Joachim Hoffmann, had a meeting to discuss what are we going to do with this young author, Volker Braun, who's not showing much respect for the Communist Party and is getting out of hand. И вот три главных человека в этой индустрии, Höpke, Ragwitz и министр культуры Ханс-Йоахим Хоффман, встречаются между собой, чтобы обсудить, что нам делать с этим Брауном, который не очень выказывает уважение
и почтение к коммунистической партии может отбиться от рук. They agreed that he was talented. Между собой они согласны, он талантлив. They needed him, above all, for the influence he was exerting over the younger generation of writers, and they did not want to make a dissident out of him. Они согласны, что он талантлив, и он им нужен, потому что он оказывает влияние на поколение более молодых писателей. И они не хотят затолкать его в ситуацию, что он станет диссидентом. So he was a loyal member of the Communist Party, but he kept pushing things too far. Он был преданным членом коммунистической партии, но в своей работе он заходил слишком далеко, он слишком настойчиво обращался с какими-то темами и вещами. So, as they put it, all of this in the manuscript version of this meeting, they had to find a way to bind him to us. That's a quotation. И вот как сказано прямо вот в том документе, который фиксирует как в протоколе этой встречи, мы должны найти средства привязать его к себе, привязать его к нам. They would use the carrot and the stick. Методом кнута и пряника. So they would get him to make a public disavowal of leftist deviationism, Trotskyism. They would insist on an open commitment to Parteilichkeit, the party line, and they would ban all discussion of his books in the press. Таким образом, они договариваются, что они заставят его сделать публичное заявление, то есть публично покаяться в своем левацком уклонизме, в своем троцкизме, так сказать. Они потребуют от него, чтобы он выказал полную преданность партийной линии, партийности. И они запретят все дискуссии о нем в прессе. But they would offer to publish an edition of all of his plays. They would allow him to read Die Zeit, the West German periodical, and they would send him to Cuba to soak up the sun while doing research for a play about Che Guevara that he was writing. Но взамен они предложат опубликовать собрание его сочинений, собрание его пьес, позволят ему читать газету «Zeit» из Западной Германии, а также пошлют его на Кубу, чтобы он там, так сказать, грелся под солнцем по ходу того, как он занимается разысканиями для своей пьесы о Че Геваре. Now the play about Che Guevara turned into a spectacular debacle. The censors negotiated over the text with Brown for several months. Но сама пьеса, с которой он приехал с Кубы, оказалась просто невероятным скандалом, скандализировала цензоров, и они обсуждали ее с Брауном в течение 7 месяцев. They even got him to completely rewrite the first and the last scenes. So I read all of these drafts. He changed the text completely, almost completely. Они заставили его практически переписать первую и последнюю сцену. Я прочел все варианты, я видел все варианты пьесы, и там практически все изменено. Still, it made things look as though Che Guevara was a hero who continued to fight for the revolution in Bolivia while Fidel Castro remained behind in Havana, where the bureaucracy was beginning to solidify. И все равно в пьесе содержался намек, или она создавала ощущение, что Че Гевара это был герой, который продолжал сражаться за революцию в Боливии, а Фидель Кастро, который остался в Гаване, стал, как бы сказать, проседать в болото бюрократии, и, так сказать, там революция закончилась. Now, the moral of the story, of course, could be applied to East Germany, which was undergoing heavy bureaucratization, but the story itself horrified the Cuban ambassador. И это, конечно, вот мораль была такова, что ее можно было применить и к Восточной Германии, которая тоже сама проседала под грузом собственной бюрократии, но еще плюс к тому был скандализирован посол Кубы. So the Cuban ambassador stormed into the Ministry of Culture and he demanded that the play not be presented.
И кубинский посол ворвался в Министерство культуры немецкое и потребовал, чтобы пьесу не ставили, сняли с постановки. Indeed, the play was banned. It's never been produced. It was banned 13 days before it was supposed to open at the Deutsches Theater by a decision made at the very top of the regime by Erich Honecker himself. И вот действительно пьесу запретили за 13 дней до ее премьеры в немецком театре, и решение это выносилось на самом высоком уровне. То есть решение о запрете пьесы принимал сам Эрих Хонекер. The most famous authors who remained in East Germany, because many left, authors such as Volker Braun and Krista Wolf, had enormous dossiers in the archives which show how they constantly ran into trouble with the authorities, how they negotiated over every change that the censors demanded, and how they sometimes scored small victories, small enough not to offend the powers in the Communist Party, but big enough to make them, the authors, feel better. Самые известные авторы, которые оставались в Восточной Германии, потому что многие уехали, такие как Фольке Браун и Криста Вольф, на них были заведены огромные досье. И там как раз можно видеть, насколько постоянно у них возникали проблемы с властями, и как они постоянно спорили и доказывали, проходили по всем изменениям, которые от них требовали цензоры, как они постоянно вели какие-то переговоры с этими цензорами. И когда иногда они могли отнести на свой счет небольшие победы. Эти победы были недостаточно большими, чтобы потревожить власть придержащих, но все-таки достаточными, чтобы они хоть как-то себя чувствовали какую-то независимость. Now, I don't have time to discuss other cases, but I would like to mention one. Are we all right for time now? Getting close. I just mentioned this and then we can stop. And that's the case of Krista Voda, who was the most respected author in East Germany, especially for her book Cassandra. И я не могу говорить о всех случаях, у нас уже очень мало времени, но единственный случай, о котором я скажу, это Криста Вольф, это была одна из самых один из самых почитаемых авторов Восточной Германии, в особенности за ее роман «Кассандра». She wanted to remain in East Germany. She believed in socialism, did not want to become a real dissident, but she had so much moral respect that she could negotiate with the censors and get special treatment. Она верила в социализм, она не хотела уезжать из Восточной Германии, но она пользовалась таким моральным авторитетом, Криста Вольф, что ей было позволено обсуждать с цензорами то, что она хочет оставить, то, что ей важно, и она могла получать, выторговывать для себя эти возможности, эти привилегии. So one of her special treatments was, whenever the censors deleted something from her text, they agreed they would put square brackets and ellipsis dots to indicate a passage had been censored. И вот одной из привилегий такого рода в ее случае, это было, что когда они что-то удаляли, они оставляли квадратные скобки и вот троеточие, показывая, что в этом месте было что-то удалено. То есть цензура была явной. Krista Wolf also got the censors to agree to allow her to publish the uncensored text in West Germany. Также она добилась от цензоров того, что они разрешали ей публиковать нецензурированные тексты в Западной Германии. And then, of course, in West Germany, the deleted passages were extracted from the West German edition and typed up on slips of paper that fit perfectly into the East German edition. И, кроме всего прочего, it was in West Germany. Published in West Germany. And the censored passages, which you see up here, are put on small bits of paper
and you can slip them into the book. И таким образом, вот из западно-немецких публикаций можно было перепечатывать вот эти кусочки, а поскольку место оставлялось в восточно-немецких изданиях столько, сколько было изъято, то можно было самому напечатать и на кусочки бумаги вставить это обратно. So a friend gave me a set of the censored passages on little typed bits of paper, and when I put them into the East German edition, suddenly the passages came alive, and they seemed much more provocative than if they had never been censored. И вот тут был такой двойной эффект, что когда мне вот выдали эти листочки с напечатанным текстом, и я вставил их в восточно-немецкое издание, вдруг эти параграфы, они засияли невероятным светом и имели гораздо более сильное впечатление оказывали, чем если бы они просто были там, их никогда не цензурировали. So on this slide, you see one of the slips of paper exactly where it's supposed to be put into the East German book, and you see on the upper left the square brackets with the ellipsis dots. Do we see it? Да. Да, то есть вот вы видите здесь параграф, вот тот, который был цензурирован, слева в углу вы видите вот эти квадратные скобки, я была не права в переводе, квадратные скобки с вот 3 точками, что там было удалено, и вот этот параграф, который нам туда вставить, это как бы перепечатано из западно-немецкого издания. So that's an example of the kind of negotiation, compromise, and ways of getting around the obstacles that were everyday or almost everyday affairs in communist East Germany. И здесь вы видите ситуацию с компромиссом, с цензурой и с возможностями обхода и маневрирования этой цензуры, которые были просто частью ежедневности, ежедневной жизни в Восточной Германии. Now, should we stop at this point? So I think you've been very patient. I don't want to keep you too long. I had a whole discussion of British India in the 19th century, and I also had some general remarks by way of conclusion at the end, but I think it's too late, so maybe we'd better stop now. И я не хочу больше тратить вашего времени, потому что еще у меня есть там целый случай, целое исследование по британской Индии и какие-то общие заметки о том, какого рода выводам мы можем подойти, но я думаю, что сейчас я завершу свое выступление. Вы были очень терпеливы. So thank you for your patience. Может быть, все-таки несколько вопросов, если хотите задать. Пока вы их формулируете, я просто хочу сказать, я смотрела реакцию в зале, и в основном молодые люди смеялись, а я не могла смеяться, потому что рассказ о Восточной Германии так сильно напоминал историю, сравнительно недавнюю для меня Советского Союза, что это слишком болезненно до сих пор. И то, что вам кажется кафкианским юмором, на самом деле ежедневная жизнь интеллектуалов не только Восточной Германии, во многом и России с некоторыми нюансами. Это к вопросу о ностальгии о советском. Желающие задать вопрос могут поднять руку. Да? Can you still give some final words? What you wanted to say, just in few words, because we don't understand why was this happening. Right. So to try to summarize very briefly, why do I call this an anthropological approach? I think that you need to study in detail the way the censors worked. You need to study their understanding of their work. And finally, you need to understand how the work fit into the surrounding political and social system. Первое. Почему я называю это антропологическим подходом? Потому что вы должны понять, как работали цензоры. Второе, как они понимали сами свою работу. И третье, попытаться поставить эту работу, и их понимание в контекст тех политических и социальных реалий, в которых они жили. So, we need some theoretical
equipment to do this, of course. And you may have recognized where I get my inspiration from theorists, but I'm an historian, not a philosopher. So you will see a lot of symbolic anthropology, but also Irving Goffman type sociology and Foucault. In the case of British India, I think Foucault's formula, surveiller et punir, survey and punish, fit the British experience and the Indian experience perfectly. И для того, чтобы создавать проводить этот антропологический подход, нам нужен инструментарий. И вы вполне можете видеть, каким инструментарием я пользуюсь. Я историк, а не теоретик. Тем не менее, вы можете узнать инструменты, которые я беру из символической антропологии, из Эрвина Гофмана, и также Фуко. В особенности в том, что касается вот этого случая с Британской Индией, формула Фуко «назирать и наказывать» подходит невероятно точно. So in all three cases, you can see how political cultures crystallized around core principles. Privilege in the case of 18th century France, surveillance in the case of 19th century British India, and planning in the case of 20th century East Germany. И вот можно видеть, что каждый раз цензурирование, оно и само общество, оно как бы группируется вокруг центрального зерна, центрального политического зерна. И в случае Франции XVIII века это привилегия, в случае XIX века Британии это надзирание, надзор, и в случае Германии XX века, Восточной Германии, это планирование. And this takes place at the everyday level. That's where anthropologists work, at the level of the normal activities of censors, where you see complicity, negotiation, and finally repression. But repression disguised and often glossed over as if it was not sheer force. И почему я называю это антропологическим подходом? Потому что речь идет о ежедневных практиках этих людей, этих цензоров, и всей системе, которая стоит. Complicity is. Forget this word. Look it up. Forget it. Complicity means you become, you work with the opponent as well as against the opponent. You work together. А вот этот термин complicity, я смотрела его, конечно, у меня вылетел из головы. Да, у меня выскочил, это ужас. Collaboration. Сотрудничество. То есть идея состоит в том, что ты работаешь и со своим оппонентом, и против него одновременно. То есть это такое сложное манипулирование. Кроме всего прочего, это что? Соучастие. Да, соучастие, но как вот это complicity, это не совсем, потому что... Я бы сказала коллаборация, как во время войны, да, но вот тяжелое слово такое какое-то, вот, когда вот, и главное, что? Сообщничество, вот, да, сговор такой практически, да, вот так. Да, ну так, трудное, в общем, слово. This is very interesting. We're having a linguistic cross-cultural debate. Интересно, говорят, лингвистические кросс-культурные дебаты. Вот. И, собственно, вот это как бы соучастие, совместный сговор, да, такой, и ведущий постепенно, по сути, к репрессии. Но репрессии, в случае цензоров, они очень часто прикрываются, они как бы таким лакируются, эти репрессии. И хотя на самом деле в их основе просто прямое применение силы, цензурирование всегда носит как бы приличный вид, имеет приличный вид. Такая лакировка всего этого насилия, которое творится. Now you might ask me about my own attitudes, but I'd rather. Вы можете спросить меня о том, как я к этому отношусь, но я лучше скорее послушаю ваши вопросы, ваши заметки. Thank you very much for a brilliant lecture and two questions. First of them, was the very fact of existence of censorship in GDR
banned. Because I ask this because in Soviet Union the very existence of censorship was banned from public mention. There was no mentioning of censorship in press. I wonder, was this in GDR? And my second question is, were you going to conduct research of censorship, of its perception from the viewpoint of Eastern German writers, not from the viewpoint of East German censors, but for I would be happy to know what was the attitude to censorship from the side of Siegfried Lenz or Erwin Schlinkmatter or Heiner Müller. Right. Я переведу для тех, кто, может быть, не все услышал. Все поняли вопрос или нормально? So the point of view of writers, yes. Well, The first one, was it ever mentioned? Because in the Yes. Soviet Union, it was never mentioned. it was exactly the same. So freedom of the press was guaranteed by the East German Constitution. There was never any discussion of censorship. In theory, it did not exist. One. Two, of course, the authors all knew that they were being censored. The publishers knew it, and probably the readers knew it as well. What did the authors think? Well, I knew some East German authors, and later I showed them the plan and the ideological justification of the plan. They were amazed. They knew censorship existed, but they did not know it was so elaborate, just as they did not know that the Stasi were recording every phone call and everything they did. Значит, первое, да, в Германии была гарантирована свобода слова, поэтому никакого упоминания о цензуре не было никогда. Знали ли немецкие авторы? Да, скорее всего, они знали. Скорее всего, даже знали немецкие читатели, что они считают цензурированные тексты. Но когда я показал некоторым немецким авторам, восточно-немецким авторам вот этот план и идеологическое обоснование плана, они были поражены, потому что они никогда не видели всей картины. Они не понимали, насколько это разветвленная сеть, и они даже не понимали, что Штази записывает в каждый телефонный звонок, который они совершают. One East German writer called Erich Löst, you probably have not heard of him. He wrote detective stories, not fancy novels, emigrated to West Berlin, and after the fall of the wall, wrote a book about the experience of writing under censorship. This is what he said. There is a little green man in my ear, and every time I write something, the little green man says to me, "Do you want to write that? That could get you in trouble." И Эрик Лёст, это автор восточно-немецкий, который эмигрировал в Западную Германию, и он был автором, в общем, не то чтобы высокой литературы, это был автор детективов. Он в итоге написал книжку о писательстве в условиях цензуры. Он говорит, в моем ухе сидит такой маленький зеленый человечек, который спрашивает меня каждый раз, когда я пишу предложение, ты действительно это хочешь написать? Потому что вот ты сейчас пишешь, а это, между прочим, может кое-что тебе стоить. И вот ты можешь попасть, у тебя будут проблемы из-за того, что ты вот сейчас пишешь. И вот это как бы такая постоянная самоцензура. And in fact, there is a large literature written by writers about their experience of censorship during the Soviet years in particular. Not just Alexander Solzhenitsyn in Russia, but Milan Kundera in Czechoslovakia, Czesław Miłosz in Poland, Norman Manea in Romania, Daniel Kish in Yugoslavia. There's a lot of information about self-censorship, about how the system forced writers to, in a way, change the way they thought because of the danger of consequences. И существует на самом деле большая литература, посвященная писательству в условиях цензуры. Это и Александр Солженицын, и Чеслав Милош, и Кундера,
и Дэниел Киш. Дэниел Киш is from where? He's from Yugoslavia. Из Югославии, Норман Мане из Румынии. Вот они все писали о том, как у тебя появляется внутренняя цензура, потому что ты просто боишься, ты понимаешь и видишь уже последствия того, что ты пишешь, сразу для себя. So I think it was painful, very painful, although it varied from place to place. Now you might say anthropological history leads into relativism. Я думаю, что это было болезненно, очень болезненно, хотя вот эта болезненность и степень этой болезненности, они различались от страны к стране, от места к месту. Но кажется, что антропологический подход ведет к моральному релятивизму. Do you follow what I mean? Понимаете, что я хочу сказать, да? I'm comparing, and I try to look empathetically at censorship from the point of view of the censor. Я как бы сравниваю и стараюсь так сказать, испытывать, то есть делаю это эмпатически, то есть я занимаю точку зрения цензора, когда я пишу об этом. So censorship, I think, should be understood ethnographically as an ingredient of a political culture, a specific political culture, not as the villain of the story that always has the same plot, repression versus liberty. Я считаю, что цензуру надо понимать как часть, составную часть определенных политических систем, а не такого главного злодея в пьесе, в которой есть как бы главный злодей, который противостоит герою. But we have a problem. And you might say to me, as an anthropological historian, what do I think about censorship? And I feel I owe you a confession. Но у нас здесь есть проблема, и как историка-антрополога вы можете спросить меня, что вы-то сами думаете о цензуре, и вот теперь настает часть моей исповеди. I hate it. Я ненавижу ее. So there's a kind of tension in my work, which I must acknowledge. And anthropologists also discover when they go into the field and enter a dialogue with the natives that they are shocked by things that the natives do, such as female circumcision. Значит, и точно так же антропологи, когда они отправляются на полевые исследования, они должны занимать свою антропологическую позицию, исследовать, так сказать, аборигенов в их жизни. Но, естественно, они испытывают нередко настоящий шок от того материала, от тех данных, которые получают, например, женское обрезание. So, I give you my confession. You see before you a citizen of the United States. And in the U.S., we have a Constitution. The Constitution has a First Amendment. And the First Amendment guarantees the freedom of speech. Но вот перед собой вы видите гражданина Соединенных Штатов, и главный документ у нас, нашей страны, это Конституция, и в Конституции есть первая поправка, которая гарантирует свободу слова. Now, I know that this is a culture-bound view. И я знаю, что это культурно детерминированный взгляд. Culture-bound thinking is a taboo among anthropologists. И культурная детерминация, то есть быть самому детерминированным собственной культурной, там, так сказать, средой, это такой табу среди антропологов, ты не должен быть. But you cannot think outside of your culture, really. So I find that I actually am a true believer in the First Amendment of the U.S. Constitution. Но, тем не менее, думать вне рамок собственной культуры невозможно, и поэтому я понимаю, что я являюсь настоящим таким, мое вероисповедание, это, так сказать, вера в первую поправку Конституции. But, of course, I know that the United States Constitution does not apply outside the United States. И, конечно, я понимаю, что Конституция Соединенных Штатов неприменима за пределами Соединенных Штатов. But the principle of freedom of expression exists in many other political cultures. Но принцип свободы выражения, свободы речи, свободы слова существует во многих других культурах. Otherwise, the New Literary Observer
could not exist. Поэтому иначе не могло бы существовать, допустим, издательство НЛО. So we have to come to terms with a difficult problem. In my view, it's not enough to condemn censorship, we must also understand it. And in making an attempt to understand it, I think we are forced to take a stand. We must resist censorship, especially today when the state, with the help of Google and Facebook, is watching every move we make. И я думаю, что нам надо, по сути, мы должны понять, что такое цензура, понять и, так сказать, и занять собственную позицию. И мы должны, и после этого мы как раз и можем начать противостоять цензуре, особенно сегодня, когда государство при помощи Гугла и Фейсбука наблюдает и надзирает за каждым шагом, который мы делаем. If one wanted to design a social system that promotes both good literary style, like in France, and some common good, what would be the best way to go? Like, wouldn't some censorship or editorial discretion, if you will, be a good thing? So what would be your approach? What would be my, well, and why? I am not a minister of culture. I'm an anthropological historian. But as I have just confessed, I have principles. So I think that we all belong to something that we could call, in 18th century language, the Republic of Letters. I think the Republic of Letters is a system that exists everywhere, that anyone can participate in, that has no boundaries, no police, that is open to everyone, where everyone is equal. So myself, I have a democratic vision of what unites us, even though we come from quite different political cultures. And I would not want to dictate anything, but I do believe that the normative principles developed in the Enlightenment, which was an international movement, are principles that are still valid today. So freedom of the press is something that needs to be fought for because it can penetrate easily into society almost without being noticed. But the fight should be, in my opinion, according to these principles of the Enlightenment. Вы все поняли. Дайте переводчику отдохнуть. В вопросах и ответах можно помочь. Well, thank you once again. And having read your book, which is about the case of 14 in 18th century Paris. It's about? Case of 14 in 18th century Paris. I don't quite know how it's probably translated in English, Poets and Police. It's like that in Russian. There was a mention of books, of actually like collection of sorts, of verbal accounts of songs and different poems about Leroy, the king, and they contained rather harsh and unpleasant remarks. And I was just wondering, I couldn't help but wonder in the case of this lecture, so the censorship was all right with that? Because, like, some, yeah. So I think the question is about my study of songs and poems in 18th century. Yes. That had poetry. Yes. So I wrote a book called Poetry and the Police, which Irina Prokhorova was kind enough to publish in Russian. And you're quite right. In that book, I showed how severe the police were in repressing speech. Not just speech, but also songs. And I believe that in this semi-literate society, political messages, many seditious, spread by songs. Singers in the street singing new verse to old tunes.
I should stop there and I continue. Книга была переведена в издательстве НЛО на русский язык, поэзия и полиция. Полиция и поэзия, да? Поэзия и полиция. И как раз в этом полуграмотном обществе XVIII века действительно полиция следила за речью людей, то есть за устными выражениями. И в частности очень подавлялась песни. Были как бы известный мотив, на который поются новые слова. То, что мы все хорошо знаем. И вот это подавлялось очень сильно. Они были очень жестоки в этом подавлении. So I found in the papers of the Bastille a dossier, fascinating dossier, which I found by mistake, because most interesting things you find without looking for them. The title was L'affaire des 14, the affair of the 14. И вот в архиве Бастилии я случайно нашел досье, которое называлось «Дело 40». И это действительно по ошибке нашел, потому что на самом деле самые интересные вещи ты находишь, когда не ищешь их, когда просто не ищешь, тогда ты с ним встречаешься. The 14 were people like you. They were young people. 14. The 14 who were arrested in the Bastille. Дело 14. They were young people. They were studying law. So they were studying medicine. Some were priests. There were 2 priests. And there were some older people, including a professor at the University of Paris. Это были 14 человек, которые были, как вы, студентами, они изучали право, было 2 священника среди них, и были люди постарше, был один профессор. The professor was the first Frenchman to teach Newton's theory of the cosmos. Этот профессор был первый француз, который преподавал ньютоновскую теорию мироздания. But there were some common people as well, and they suffered. So the repression was very tough. They went to the Bastille. They were kept usually for only 3 months, but their lives were ruined because they could not get jobs afterwards. So yes, you are right, the repression was severe. And I'm not saying that life under the old regime in France was a free and happy life at all. Да, вы правы, эти люди, их очень жестоко как бы наказали. Они обычно проводили 3 месяца в Бастилии, но после этого по выходу они не могли найти никакой работы, поэтому жизни, конечно, были испорчены. И я не могу сказать, я вообще не говорю о том, что не говорю того, что во Франции XVIII века было жить приятно и легко. But have I understood your question? Правильно. That's the problem. I'm sorry to take so much time, but that wasn't my question. Yeah. What my question was, like, there were, you mentioned books like collections of those poems and songs, and I was wondering, so they needed to pass this censorship? No. Well, yeah, they didn't. No. So they would never submit this to censorship. Okay, well, that was my question. In other words, you have systems of communication, and some of it is formal by print in the form of books. But in a semi-literate society, much of it is talking, and not just talking, but singing. So I think that France, which did not really have newspapers at this time, not papers with news in them, was a society where much information took the form of songs. Вот все дело в том, что существовали как бы есть системы коммуникационные, одна формальная, печатное слово, цензура и так далее. Но в полуграмотном обществе, о чем он и говорил, большая часть коммуникации общественной ведется устным образом, и очень часто это еще и песни. То есть песня имеет очень большое значение. То, что люди поют, это тоже такая коммуникационная история. И Yeah, took the form of song. But what did the songs sound like? Historians almost never can capture oral communication. But here I had the text of the songs. They're improvised in the street. And then I went to the musicology department in the National Library of France, and I got the musical annotation. A friend of mine is a cabaret singer in Paris,
and she recorded the songs. The recording captures the sound of the songs pretty much as it existed 200 years ago. So you can read the book. In the end, I have an appendix that gives you the words of the songs. Then you can go online and you can hear the songs. So I think modern technology makes it possible to hear the past. Дело в том, что историку очень сложно уловить устное, потому что устное уходит со временем. Но в данном случае мне были важны эти песни, и действительно я в архивах нашел слова песни, а потом отправился. Where did you go for the musical The department? National Library Musicology Department. В национальную библиотеку музыкального отдела, да, музыкального отдела, и там как раз нашлись ноты. И у меня есть подруга, которая певица кабаре, и она, собственно, записала эти песни. И вот в этом, и по таким образом современная технология, она дает нам на самом деле возможность услышать прошлое, потому что это, в общем, приблизительно то, как это звучали эти песни. И в книге как раз можно увидеть тексты этих песен, а если отправиться как бы по ссылке, пройти в интернете, можно найти то, где они записаны, вот, собственно, вот этой певицы. И можно услышать прошлое. Hello, it was such a pleasure to hear you, and I have several questions. Maybe they seem a little bit personal. So the first question is, when we speak about censorship, we usually speak of closed societies. So you have spoken about the Eastern Germany, and it was very interesting and very acute for many, many people who were born in the Soviet Union. So the question is, have you researched the experience of the Russian Empire and the censorship there, and of course the censorship in the Soviet Union, and maybe you can compare these two systems which actually occupied the 20th century, yeah, till the 17th and after. And then why have you addressed to this topic, and how many years have you been researching it? Thank you very much. Well, first I should say I can't read Russian. I believe profoundly that historians should have a deep understanding of the language as well as the historical record. So this book took me many, many years. In fact, I worked first in Paris and was fascinated with censorship as an aspect of the Enlightenment, a negative aspect. And then I was fascinated by India for various reasons. So I read a little bit about India, but then I was invited to a West German institute for research for 1 year. It was a good year. It was the year the wall fell. So by accident, I got to know East German writers and publishers, and they offered to introduce me to censors. Now, for me, that was an astonishing experience to talk with real censors about their work. So I did it, and I wrote it as an article published in German in 1990. It caused something of a shock. And then I decided, well, I can do more. I can go to the archives of the Communist Party, which I did. So because I can read German, and I spent many years going back and trying to deepen my research. I then thought, well, I have 2 cases, but if I had a third between the 20th century and the 18th, maybe that would be 3 legs on a chair. I would rather have 4, but 3 is enough to sit on. So I decided to do an in-depth research about British India. And fortunately, I found exactly the archives, and the archivist knew my work and prepared the archives, so I could quite efficiently work through that and fell in love with India, where actually my grandchildren were growing up at that time. So I tried to bring it together as a kind of comparative history, but I never started at the beginning trying to do this. And I find a lot of historical writing
is a matter of improvisation and finding your way through rich sources rather than having a clear idea at the beginning and then working through it. There's no guy with a microphone here. Is it possible to ask another question? So thank you so much for your beautiful and very interesting talk. And I have a question for the person who doesn't know a lot about the 18th century France book reviews. So does it mean that, so we have a book, for example, of 20 pages long, and for example, 4 or 5 pages are censorship comments that are like book review. Were there like 2 or 3 pages of book review itself? No. Or there were No, what is surprising, if you go to any book that is legal from 18th century France, you will find the privilege printed in the book itself. That is required by the law. And the privileges all end in the same way, with the phrase, car tel est notre plaisir, for such is our pleasure. That's the king speaking to you, the reader. And he is delivering an edict which permits this book to exist with a privilege. So that's very different from copyright. The privilege appears, you read it with the book, the censor's approbation also appears, but there is no review in the sense of a literary journal like the New Literary Review, publishing a text that comes with the book. So we could say that censorship in a way was book review itself. You could say that. It's a very shocking thing to say for specialists in the 18th century, but I believe that if you studied many censors' approbations, you could find fascinating material. They would tell you a great deal about the protocol of reading, that is to say, how the state and the publishers intended the book to be read, which is already valuable information. Если позволите, 2 вопроса. Один на русском. Первый вопрос, он такой конкретно исторический. Мне хотелось бы услышать ваше мнение по поводу конкретной вот трактовки документа. Роже Шартье, ваш коллега, в своей книге... Простите, как? Роже Шартье, французский историк, ваш коллега, известный, в своей книжке, посвященной вот культурным истокам французской революции, трактует известное письмо Дидро о книжной торговле в таком духе, что вот издатели попросили Дидро, и он несколько против своей воли вот защищает их интересы. И вот обращается к парижскому магистрату, как бы обосновывая, зачем нужны вот эти самые литературные привилегии. Вот. Тогда как? Если мы откроем энциклопедию Дидро и де Ламбера, там есть только единственная статья, посвященная тем вопросам, которые мы назвали копирайтом, да? И эта статья называется на французском «Право копии», а не привилегии, не привилегия. Вот. И вот как бы вопрос состоит в том, что все-таки, какая ваша трактовка, почему в энциклопедии, именно такая статья, не является ли это таким прямым переводом там, от английского термина copyright, да, там, stationer's company, вот это вот все. Вот. И second question concern, на английском я скажу. What do you think about such research field like copyright history and or like British historians said the history of the copyright history? Yes. Thanks. Thank you very much. Thank you. So Roger Chartier and I are very close friends.
and we have collaborated, we work together. We also disagree. And in his book, The Cultural Origins of the French Revolution, he shows he disagrees with some things I have written, and I also disagree with some of his arguments in this book. One argument is that the French Revolution invented the Enlightenment. Now, it's true the French Revolution used the work of the philosophe to justify measures taken during the French Revolution. But that does not mean it invented the revolution. It's true it put Voltaire and Rousseau in the pantheon, but people were reading and discussing Voltaire and Rousseau before the revolution. The Enlightenment really existed, and to simply dismiss it as some invention of the revolution is, I think, a mistake. Now, the question, well, you want to translate that, and I'll get to the other. Значит, история, это мой очень близкий друг, и мы близко общаемся и работаем вместе, и мы не согласны друг с другом часто. То есть в своей книжке, о которой вы говорите, он есть, так сказать, страницы, где он явно не согласен с тем, что я говорю, и соответственно, я не согласен с тем, что он говорит. Один из его аргументов состоит в том, что революция изобрела просвещение, что революция – это как бы изобретение просвещения. Я с этим не согласен, потому что, да, действительно, революция использовала просвещение для того, чтобы оправдать те чрезвычайные меры, те меры, которыми она пользовалась. И действительно, они поместили и Вольтера, и Руссо в свой пантеон, но идеи Вольтера и Руссо обсуждались до революции. И просвещение – это была реальная вещь, это не фантом и не воображение революционеров, что эта вещь была, она была до них. As to copyright, I would need to reread the article to give an adequate answer, but according to my recollection, that article described copyright as it existed in England since 1710. That is the Statute of Anne. And you can write an accurate account of copyright that did exist, but that is completely different from privilege in France. Now, Diderot was involved in the debate about privilege. His involvement is a matter of dispute among historians, but Chartier and I agree that Diderot actually wrote a memorandum for the Publishers Guild in favor of perpetual privilege. So that undercut the existence of a public domain and really was, I think, a kind of propaganda for the closed world of the guild rather than an open world of free publication. It hurts me to say that because Diderot is a hero for me and for many, but in this case, I think we have solid evidence that he was a propagandist for the guild. It happens sometimes. It's an imperfect world. Now, some people have never done anything wrong, but most of us have. I'm still alive, you know. I can make quite a lot of mistakes in future. Oh, the history of copyright. The history of copyright is very interesting. So it caused a huge debate in England when it first was developed as an idea and became law. And so I've read the pamphlets surrounding the Statute of Anne in 1710. There was a lobby of the London publishers who were very similar to the French Guild. They totally dominated publishing in England, but they were attacked by pirates from Scotland and from Ireland. And furthermore, the authors did not like them much because they did not treat authors very well. So Parliament had a debate, and the dominant opinion was this system of
censorship favors the guild. And indeed, the guild, the London, it's called the Stationers' Company, lobbied against this legislation. So it's passed despite the preference of the publishers. And then what happened? The fight continued until 1774. And then in a crucial decision by the Supreme Court in London, of Parliament, it's, yes, you know about it. So it's a famous decision which limited the extent of copyright to 14 years, renewable once. Now I ask you, what is copyright today? The answer is the life of the author plus 70 years. And that means that most books are covered by copyright for more than a century. Is that a fair balance between the interest of the author and the publisher on the one hand, and the interest of the public on the other? I think it is not. That's a lot to translate, but did you understand? I think everybody got it. Yes. Now, Irina Prokhorova may disagree because she is a publisher. Would you change copyright laws? In a way, it depends. It depends. You know, it's a very complicated case, by the way. And nowadays, when you have these new technologies and this general idea that the public needs that's free access to all information, it's the problem not of the publishers, they can change the profession, but of the authors. You know, this market, which we praise in a way, appeared when author could earn money. So if you just get away with the copyright, so and you know everybody could read your novels for free. So how just an author will get money from where? So again, it could you know return to the times of gentlemen professions. If you have money or the family money, you're just rich enough, you know, you can do these fine arts. But this is really a complicated case. Yes. Now, we have created something in the United States called the Authors Alliance. And what we do is we show authors how they can take back the use of their copyright with the publisher's agreement. What does an author want? Well, authors are very different. They vary. Oh, yes. They're not all the same. So we have some expert witness here. But the economic life of a book is very short. In fiction, it's often, in the US, popular fiction, a matter of a few months, at most a few years. After that, the book no longer sells. If a book no longer sells, what does the author want? Well, he can't make money from it anymore. He wants readers. So, after the commercial life of a book is exhausted, we are encouraging authors to ask for the exercise of their copyrights and to make the book available free online with the publisher's agreement. So I think we need to change the whole system so that we have open access, free access, but we protect publishers and authors at the same time. Thank you very much for your lecture. And I have a bit general question, a bit theoretical and philosophical. And what is historical anthropology for you now, after so many years of practicing it, after collaboration with guilds, and after dispute with Chartier? Thank you. So what am I doing now? Well, I'm... What is it for you after all that experience? Yes. How you define it? Вот. Well, Это вопрос определения, дефиниции, что она для вас есть, или what is your attitude to it now? What do you see in it now? Not what you are doing. Working on? Yeah. Это вопрос, над чем он работает, или просто его отношение?
над чем он работает или как он ее, как он ее видит сейчас. Как он видит, наверное, потенциал, я думаю, да? How, not what you're working on, but what is your attitude, what is your vision of it now? Of censorship. Of historical anthropology. After so many years of practice and so many different trends. I see. Well, of course, there are many different kinds of anthropologists, and they all disagree. So what is a poor historian to do? You can't, in some mechanical way, apply all anthropology to historical research. No, what you need, I think, is to find inspiration and a point of view. So it's true that I've worked closely with Clifford Geertz. He and I taught a seminar together about history and anthropology for 20 years, on and off. And we became very close friends. So yes, I have an enormous intellectual debt to Clifford Geertz. But Cliff's idea of anthropology was quite literary, and he didn't have a formula. Instead, he believed in a kind of Weberian anthropology, an anthropology inspired by Max Weber, which concerns, and it's a very Weberian word, Sinnzusammenhang. How does meaning hang together in a kind of a system? So in my own historical research, I tried to see how things hang together or how they fall apart. And in the case of censorship, that's why I argued for a systemic nature of censorship in each of the three case studies. It's not applying symbolic anthropology in a mechanical way, but it's taking seriously the need for the historian to get inside ways of thinking and even to be, if you like, empathetic with people such as censors that we might disapprove of. So I use, of course, the work of other anthropologists too, and I could cite you many examples, but in general, what I think they do is they sensitize the researcher, the historian, to the need to deal with life at an everyday level and to see the world as other people see the world, because you must have a more or less coherent worldview. I don't mean a philosophy, but I mean a sense of reality. We all have that, and it's up to the historian to discover it. I hope that helps. I don't know. А нужна какая-то сумма? Или вы все проследили, все точки проставили для себя? Да? Все хорошо. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить о вашем собственном опыте. Насколько я знаю, у вас в прошлом был опыт работы в качестве репортера газеты в криминальном отделе. И мне хотелось бы узнать, повлиял ли именно этот опыт на... повлиял ли именно этот опыт на ваш опыт работы как исследователя, на какое-то, может быть, отношение к архивам, к материалу, к опыту читателя? Спасибо. It's true that I began life as a reporter, and I was predestined to be a journalist because my father was a journalist, and he was killed in World War II, and I was 3 years old at the time, and somehow I felt I should continue where he stopped. So I began working for the New York Times, and I already had training, so to speak. The way you are trained to be a reporter in the US is you go to police headquarters. And so I did that in the city of Newark and later in New York City, and I did nothing but crime. Bank robberies, murders, that sort of thing. And when I finished my PhD and joined the New York Times permanently as a reporter, and I found after 5 or 6 or maybe 20 or 30 murders and bank robberies, it was not really satisfying. Now,
I knew I would be sent abroad as a foreign correspondent and I would deal with bigger subjects. But I also discovered I loved history. To give you an example of how awkward that was, in New York, the reporters have a special room by police headquarters. And there they spend all of their time playing poker. But I could not play poker because I didn't have enough money. They were tough, seasoned reporters. And I had a desire to read history, but of course I couldn't admit it to the other reporters. So I took my copy of Burckhardt's Civilization of the Renaissance in Italy, a great masterpiece, and I hid it in a copy of Playboy, which Playboy is a kind of obscene, semi-pornographic. Okay, so I was in the room with the reporters reading Burckhardt, but pretending I was reading pornography. And that told me something. It told me, you want to be an historian. So I stopped being a police reporter, and I was offered a position at Harvard, and I went to the archives, and I've lived happily ever after. Does that mean that there was an influence of journalism on the way I write? Maybe yes, maybe no. One thing I believe is historians should not just write for other historians. I think they should write for the general educated reader, not by condescending to the reader, not by using jargon, by using clear prose. That's possible, I think, even for advanced research. So yes, my reporting taught me to write in a way that is accessible to the public, but as you can tell from my report on my research on censorship, I believe in research, in using evidence, in the rigorous construction of an argument by evidence. And that sort of professional history is different from reporting, but reporters get in trouble if they get their facts wrong. That happens a lot in the age of Trump. Thank you for the lecture. As a former political journalist, I hate censorship too, but at the very same time, what we can see in the current media field, just the freedom of speech is getting its just highest top, and we can see that all human's nature is depicted from every angle when we see how much hate, how much, war is there, especially in the Russian-speaking, in the Russian language internet. And what do you think? Can censorship just be transferred and shifted into some other format, or maybe just some self-organized system of making information flow, just maybe restricted or having some limits or something else? For just people tend not to use freedom of speech for the sake of some good things, but just for the bad too. Thank you. The use of freedom of speech? The abuse. The abuse? Yeah. Well, Hate speech. on the internet, right. So I'm no expert on communication by digital means, although as the head of the Harvard Library, I try to help found a new kind of digital library of open access. So I do care about digital communication. Freedom of speech is an abstract principle. What we are trying to understand is practice at the everyday level, and I believe that's what you bring up. So you can have an abuse in the way you communicate. One word for that in the law is libel. We have libel laws, and if you libel someone,
you can be sued and brought to court. So I think that a legal system has built-in constraints on the abuse of free speech. Does it work? The answer is no. It works more or less, but we find that in tweeting and in casual exchange of information through the social media, a great deal of damage can be done, and lawsuits about libel are not solving the problem. And the problem is even greater when the President of the United States tweets every day falsehoods, clear falsehoods in themselves and contradictory statements to what he said in a tweet the day before. So we have, so to speak, incoherent communication on the part of the head of the state, which I think is not just stupid, but in a way clever, because it can play on racist attitudes, on stereotyping, and it can undercut real civil liberties if, for example, it advocates an immigration policy that would exclude people from Muslim countries. So yes, we are living in an age when free speech is endangered. And I take that very, very seriously. I'm ashamed of my country, and I come to you as someone who abhors the abuse of a tradition that has been open and democratic. But that's the way things are. If you understood Russian, I can listen to some of people of high ranks, what they're talking about on the official televisions, that we could compete, in abuse of freedom of speech. Yeah. And hate speech. There was also hate speech. Of course, hate speech is illegal. There have been decisions of the Supreme Court. There's a whole body of law which says that speech that is intended to wound people, especially ethnic groups, and that can have consequences in wounding them, that is illegal. And people who perpetrate hate speech can be sued and are sued and can suffer the consequences. So hate speech, what is hate speech and what isn't, the lawyers will argue about it. But that's what we have in a legal system. You need arguments of lawyers, and you need concerned citizens who support what they feel is a more progressive view. But can we have that people who just are communicating each day in the internet, that they can just somehow shape the new formats of free speech? Yes. They can just make it maybe self-disciplined or something. Yes. As you may not have heard, the objection was that some people will say anything on the internet like that. It's not true, but it can have bad consequences. It's a real problem, of course, because the new media can magnify the effect of a speech act. Now, I've done a little study of false news in the past, and I can assure you that there were terrible things that were being said and written and published at many times in history. My favorite example is, do you know Pietro Aretino? Pietro Aretino was a very wicked and witty writer in the early 16th century. And he began writing poems and pasting them on a statue in Rome called Pasquino. And you paste it on the forehead of Pasquino. It's near the Piazza Navona. And all of Rome would come by to read the latest poem attacking someone in power. This was so popular that it gave rise to a genre called the pasquinade, pasquinate in Italian.
Aretino made a fortune by blackmailing people, by manipulating public opinion in 1522 at one of the papal elections. So that was an example of false news, because he accused all of the cardinals except one, his patron from the Medici, of buggery, of incest, of the worst insult was he's too fond of his mother, strangely. So yes, we've had false news, we've had manipulation of rumors at all periods in history, but today I think it can be more damaging because the media spread it instantly, and I don't have a solution to this. But I think we must defend freedom of speech. Okay, thank you. And I have a question. What do you, as a historian, think about philosophy of history? Like Hegel. As a historian, what do you think about philosophy of history? What do I think about the philosophy of history? Well, Another lecture. Yes. I really am not a philosopher. When I was a student, I did read and study philosophy quite a lot. And I became a good friend of a philosopher historian whose work you may know. That's Quentin Skinner. And Quentin has developed a view of especially political thought as a constant dialogue or a language. And there are many others who, like Skinner, try to reconstruct the organic development of a body of thought and then to situate particular thinkers such as Locke or Machiavelli within that general body. I feel a great affinity for this way of study. That is, I am not just a friend of Quentin Skinner's, but a follower of his. I think he has shown the way for a much more rigorous and deep appreciation of the history of political thought. However, in my own work, I deal more with communication among ordinary people and less with formal ideas. So I once started to study Rousseau formally as a philosopher, and I had some things to say about it, but nothing terribly original. And I found that symbolic exchanges at street level are, in a way, more interesting and less known. You were a reporter. Yes. You reporter street. That's true. Я сказала, что это, может быть, как раз и есть ответ на то, где репортер. Thank you. My question is, I think it's tremendously important for us here in Russian.